सबकी थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी बही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। सबकी थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी बही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। ब्रह्मांड की है तू ही जननी, ब्रह्मांड की है तू ही जननी, स्नेहमयी तू अनुपमा। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोगों में। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोगों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी कृपा से है ये अंबर, तेरी कृपा से है ये अंबर। धरती बनी है तुझसे माँ। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। क्षमाशील तू है वो झरना, ज्ञान की देवी माँ।
ही देवी मातु करुणा, आदि अनादि तू ही भवानी, सहजदायिनी तू निर्मल माँ। मोक्ष है मिलता तव चरणन में, मोक्ष है मिलता तव चरणन में, करके केवल प्रार्थना। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। तेरा प्रेम ही वेद पुराणों का ज्ञान, वेद पुराणों का ज्ञान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का
माँ का नाम सुमरने रे वंदे, भवसागर से तर जाएगा, भवसागर से तर जाएगा। माँ का नाम सुमरल रे बंदे, भवसागर से तर जाएगा, भवसागर से तर जाएगा। जय निर्मला माँ, जय निर्मला माँ, जय निर्मला माँ, जय निर्मला माँ। माँ का नाम सुमरल रे वंदे, भवसागर से तर जाएगा, भवसागर से तर जाएगा। पल पल करके अवसर बीते, फिर पीछे पछताएगा। माँ की महिमा गाले रे बंदे, सहज मोक्ष मिल जाएगा। जय निर्मला माँ, जय निर्मला माँ, जय निर्मला माँ, जय निर्मला माँ। माँ का नाम सुमरल रे वंदे, भवसागर से तर जाएगा, भवसागर से तर जाएगा। जय श्री माता जी। పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి దివ్య సంకల్పం, అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి ఆత్మబంధువులందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీచరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం.
చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం కావించుకుందాం. అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన, ఈ శుభోదయాన, ఈ సామూహిక అంతటికి మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు మీ అనుమతి, ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి ఈ సామూహిక అంతటిని మీ చిత్తంలోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి మా అందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉండి మేము ఈ ధ్యానంలో పొందే నిరానందానుభూతిని పూర్తి ఆత్మస్వరూపులుగా నిర్మల చిత్తముతో స్వీకరించేటువంటి స్థితిని, శక్తిని అనుగ్రహించండి తల్లి. తల్లి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా వీక్షిస్తూ 2 చేతులు జోడించి ప్రణమిల్లుతూ ప్రాతకాలం పఠించవలసిన శ్లోకం సామూహికంగా పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్స్వప్న జాగర్ సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నజ భూత సంఘః ప్రాతః నమామి. రెండు చేతులు అత్యంత ప్రేమగా, అర్థింపుగా శ్రీ మాతాజీ వైపు పూర్తిగా తెరుచుకొని ఉంచుకుందాం. చాలా రిలాక్సబుల్ గా శరీరానికి ఏ విధమైన ఒత్తిడి లేని స్థితిలో కూర్చుందాం. సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి ముందు కూర్చుని ఉన్నాం. సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తే మనందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉన్నారు అన్న భావనను స్థిరంగా దృఢపరుచుకుందాం. కుడి చేతి శ్రీ మాతాజీ వైపే ఉంచుకుని ఎడమ చేతిని కుడి స్వాదిష్టానం వద్ద ఉంచుకుందాం. అంటే కాలేయం ఉండే ప్రదేశంలో కొద్ది వాటి నొక్కి పెట్టి ఉంచి, అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ చిత్ శక్తి, మీరే శ్రీ చిత్త నిరోధిని.
దయచేసి ఈ సామూహిక అంతటికి పూర్తి నిర్మల చిత్తాన్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. నెమ్మదిగా ఎడం చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు, కుడి చేతిని ఎడమ హృదయంపై ఉంచుకుందాం. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, మీ దయ వలన మేము ఆత్మస్వరూపులం తల్లి. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, మా అందరి హృదయాల్లో ఆత్మ యొక్క ప్రకాశ శక్తిని, కాంతిని దర్శింపచేయండి తల్లి. రెండు చేతుల యథాస్థానంలో శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుకుని తల్లిని మన అందరి హృదయాల్లోనూ దర్శించుకుందాం. ఈ స్థితిలోని తల్లి కుండలిని మాతను ఊర్ధముఖంగా ఉద్ధానం చెంది సహస్రారం చేరమని ప్రార్థిస్తూ నెమ్మదిగా కుండలిని జాగ్రత్త పరుచుకుని బంధనం వేసుకుందాం. సామూహికంగా 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రంతో కలిపి తీసుకుందాం.
చిత్తం సహస్రారం. సహస్రారం నుండి మన అంతర్గత సూక్ష్మ శరీర వ్యవస్థలోను, మన దేహంలోని అణువణువున కణకణాన ఈ సమయంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి తల్లి దివ్య చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాం. ఎప్పుడైతే సాక్షాత్తు శ్రీ మాతాజీ, శ్రీ ఆదిశక్తి అని మనం గుర్తించగలిగి తల్లిని హృదయంలో దర్శించుకోగలిగామో ఆ క్షణమే శ్రీ కుండలిని మాత ఊర్ధ్వముఖంగా ఉత్థానం చెంది సహస్రారం చేరుతుంది. ఆ స్థితిని గమనించుకుందాం. చిత్తాన్ని సుషుమ్నా మార్గం గుండా సహస్రారం వైపు నడుపుకుంటూ స్థితిని గమనించుకుందాం. ఇంకా ఎవరికైనా అన్యమైన భావనలు, ఆలోచనలు చుట్టుముట్టాడుతుంటే తల్లి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కళ్ళారా వీక్షించి 2 చేతులు భూమాత బోర్లించి ఎవరికి వారు తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. తల్లి భూమాత దయ ఉంచి మా అందరి శరీరంలోనూ మా ఆత్మోన్నతికి, మా ఆధ్యాత్మికోన్నతికి ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్త దోషములను దయచేసి మీలో విలీనం చేసుకొని ఈ ధ్యానానికి అవసరమైనటువంటి శ్రీ గణేష తత్వాన్ని మా అందరిలోనూ జాగృతపరచండి తల్లి. శ్రీ గణేశుని యొక్క శ్రీ ప్రణవశక్తిని స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, నాకు కేవలం మీతో ఒక్కటి కావాలనే శుద్ధ ఇచ్చి తప్ప ఈ అన్యమైన భావనలు, ఆలోచనలు ఏమీ వద్దు తల్లి. దయచేసి వాటన్నిటినీ మీ దివ్య శ్రీచరణం సమర్పించుకుంటున్నాను. దయచేసి ఈ సామూహిక అంతటికి పూర్తి సమతుల్య స్థితిని అనుగ్రహించి వాస్తవంలో ఉంచండి తల్లి. మీతో ఏకకాలతను అనుగ్రహించండి తల్లి. చిత్తాన్ని సుషుమ్నా మార్గములో ఊర్ధ్వముఖంగా ఉత్థానం చెంది ప్రయాణిస్తున్నటువంటి తల్లి కుండలిని మాతపై లగ్నం చేసి తల్లి ఒక్కొక్క చక్రాన్ని పటిష్టపడుతూ సహస్రారం వైపు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి తల్లి కదలికలను, ప్రయాణాన్ని గమనించుకుంటూ ఈ సమయంలో తల్లి నుండి వస్తున్నటువంటి దివ్య చైతన్యాన్ని గమనించుకుని నెమ్మదిగా సహస్రారం వైపు చిత్తాన్ని నడుపుకుందాం తల్లి కొండలని మాతో పాటు. రెండు అరచేతులను సుషుమ్నా మార్గాన్ని, సహస్రారాన్ని గమనించుకుందాం.
అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ దయవుంచి మా అందరి సహస్రాలను తెరవండి తల్లి. దయచేసి ఈ సామూహిక అంతటికి నిరానంద నిర్వికల్ప స్థితులను అనుగ్రహించండి తల్లి. పూర్తి అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిని పొందాం. అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితి కోరుకోవడం అంటే కేవలం పెదాలపై నుంచి మాటలు చెప్పడం కాకుండా ఆ నిశ్శబ్ద స్థితిని మనం గమనించుకోవాలి. ఎప్పుడైతే తల్లితో ఏకీకృతమైనటువంటి స్థితిని మనం పొందుతామో ఆ సమయంలో కేవలం మన ఉశ్వాస నిశ్వాసాలు తప్ప మనకు ఇంకేమీ తెలియని స్థితిని మనం చేరుకుంటాం. క్రమేపీ ఆ ఉశ్వాస నిశ్వాసాలు కూడా తెలియకుండా పూర్తి అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితి, ఇన్నర్ సైలెన్స్ ఆ స్థితిని గమనించుకోవాలి, ఆ స్థితికి చేరుకోవాలి. సమయాన్ని ఇద్దాం, కోరుకుందాం. స్థిరపరచుకుందాం. ఈ స్థితిలో తల్లి దివ్య ప్రవచనాన్ని వింటూ మరింత ఉన్నత స్థితికి ధ్యానంలో చేరుకుందాం. 1987లో దీపావళి పూజ సందర్భంగా ఇటలీలో తల్లి ఇచ్చినటువంటి దివ్య ప్రవచనానికి 2వ భాగం. It has all the qualities built within itself. Like a person who has a temper. No, it's not a very good person to be with temper. It's not good for a surgeon to have temper. But if somebody says something to you against your mother, you have to have temper. That's the place we have to use temper. You can box that person, doesn't matter. Ganesha will be just standing behind you. And Hanumana will be in front. If you box him once, Hanumana will box him 10 times. So, that time the anger has meaning. Now, people say one should not have greed in life. Yes, one should not have greed. But if you have got greed for vibrations, it's a very good thing. You should be very greedy about vibrations. Wherever you get vibrations, you must rush and try to get more vibrations.
Greed is all right. You should have that greed within yourself. If you don't have that greed, how will you be able to overcome the other attractions? It is very surprising. I always wonder about human beings, which I have never been able to understand myself. That when it comes to hatred, they are the best. If they want to hate someone, then you can make them sacrifice everything that they have. Under the name of God, under the name of nation, under the name of anything, whatever you call. You just have to say that we have to hate someone. Immediately they'll gather round. They'll pass through all kinds of ordeals, sacrifice everything, go to jails. They will kill themselves, commit suicides, just if you tell them we hate someone. Or else you have to say that we are a great nation, something very big, and these are bad nations. So we have to fight. They will do. It is very surprising that even when it comes to political revolutions and for their political freedom, they can go to any limit of sacrifices. The other day I was watching Lenin's fight. I was amazed. This single man, Lenin, who was always in the exile, used to only write, we have to fight, we have to get this, we have to do that. Though he was a realized soul, but still, he didn't write about spirituality. He wrote about political struggle. And 3 times there was an upsurge, and thousands of people you find in every place being killed just like that. It is very surprising. Now don't fan. You see, while I'm talking, you should not fan, it disturbs. But pay full attention. Pay full attention is important. Because if you do not pay attention, others will look at you. And their attention will be spent. Now this one was so dedicated. Even little children and wives and pregnant women and so many men were killed in a lot like that. Again they rose. Again they rose 3 times. And the 4th time they were successful. For what? For a political achievement. We did that in India too. People gave up everything that they have. Their houses, families, everything they gave up. Even for fake gurus, people have spent so much money, they have done so much, given up everything, sold their houses, put their children into trouble, got into trouble, everything they did. But for the right thing, the wisest thing, the only great thing that has to happen is Sahaja, where comfort is pouring on us all the time, where all kinds of joy is pouring on us, where everything is being smoothed out for you. People become so fond of comfort and this and that the slightest sacrifice they can't understand. They'll come with problems about their wives, about their children, about their husbands, everything solved. Now, this goes on and on and on and on. Solve them, finish them off, cut them short. You have to spread Sahaja. You have to sacrifice some time. You have to sacrifice some money also. Who is going to work it out? Nobody is going to kill you as people were killed in Russia or in Germany or in Poland. Nobody is going to take away your children or to take away your money or anything. No one wants it.
But this light in your hand has to be burnt with the true desire, the pure desire within you is the Kundalini. That is the wick. That is the one has to be kept absolutely nourished. And that is where Sahaja Yogis fail. People don't want to leave Sahaja Yoga. Even if you tell them, please go away, we can't have, no, I can't leave Sahaja Yoga. Why? Because it's a place of enjoyment. But it would be something different from human beings. Because human beings, if a human being gets a bottle of wine, he'll call 10 more to enjoy it. If a dog gets something to eat, he'll call other dogs to eat it. If a crow gets something to eat, he'll call other crows to eat it. Naturally built within them. Same with human beings. But when it comes to Sahaja Yoga, we are not that tenacious about it. We have to tell all our relations, we are Sahaja Yogis and this is the religion of within, this is what it is. If you don't want to follow, I have nothing to do with it. Why don't you follow it? Everybody has got relations. So on a Diwali day when we are talking about our light, what are we going to do with this light? Are we going to use it only for our own purpose? Christ has said, you don't put the light under a what do you call it? Measure. You don't put it under a measure. You put it on a table. We all have to come out in the public. We have to find out ways and methods. It's not only the leaders. Everybody has to work it out. What we can do to spread Sahaja Yoga. In every place you go, how can we give Sahaja Yoga? Of course, I don't want you to change your dresses, but you can carry big badges. People will ask you. You should say, yes, this is the person who has given us peace, joy, and happiness. Start talking like that. Go to the markets, go to public places. I go to market just to spread vibrations. You all have to do that. Otherwise, you will have the Sahaja Yoga enjoyment to yourself, but unless and until you share it, you are not going to enjoy it fully. Look at me. I have all the vibrations of the world. I have everything. I should be such a self-contented person sitting at home in meditation. At this age, why should I travel after all? I am the Adi-Shakti. Why should I worry of making everybody such a powerful Shakti people? There's no need. I should enjoy my powers. I can. But I cannot. I have to work hard. I give the maximum time to Sahaja Yoga than any one of you can give. I have a family, I've got my husband. He has a life which is very, very busy life. Got grandchildren. I give the maximum time. Now see, from here to Rome, then to France, then to Spain. You all are having just a relay race. All right, I'm here. Italians are having a little stream. Then they will relax. Now. Then, what do I do? All the year round, I'm going from places to places. Traveling. And when I have everything, can you think of a rich man who is busy distributing all the wealth he has, while the others take time to take it? That is what it is. So I have to tell you that you have to come in a new dimension of your enthusiasm. Sahaja Yoga is not for our enjoyment alone. We are saying, so what? For what?
For what you are made saints. It's not that the men should only do, or women should do, or this one should do, or that one should do. Don't get involved into these temptations. There are 13 temptations which came out of the journey. The 14th one was a big hunter to neutralize all the 13. Not that Sahaja Yoga wants to tempt anyone, but they become temptations because they are blessings to you, and blessings you start using as temptations. Now, for anybody to have such a temptation would be more like a horse which has to go to the south or to the north, is standing and eating the grass. You have to move. Movement is the point. You have to move from places to places. You have to go from villages to villages. You have to go from houses to houses. This message has to spread. Christ's 12 disciples only. How much religion they have created. Of course, it's of no use, but still. You are going to give something so substantial and so great. But when you tell them, then the way you tell them is important. The way you assert is important. I don't mind from today. You can tell them what I am. Doesn't matter. How long are we going to hide it? You better tell them that she is such and such, is written in the Bible, and she is such and such, we have found it. If you don't want to see it, don't see it, but it is so. Let's have that determination, and let's have that kind of a outspokenness. Look at these horrible politicians. They say, I believe that there should be some people who should be rich, the rest should be poor. I believe. I believe in this and I believe in that. What about you? You do not only believe, but you know for definite. And that's what should be decided on a Diwali day. That by next Diwali, we have to get many people for Sahaja Yoga. But when I speak, many people told me that they think I am not speaking to them, to somebody else. You should see to the people who are working harder than you for Sahaja Yoga, who are involved more in Sahaja Yoga, those who are achieving more in Sahaja Yoga, not the people who have done nothing. You can see me. What are we doing? We should think about it. Where are we? This is the most important period. At the most, in Europe I will be for 5 years more, at the most. Do you think I'll be traveling after 70 years of age? I don't know. So this is such an important time when I'm here, when I could meet people, I could talk to them, I can help you a lot. In these 5 years you have to achieve something. And you have to take a jump and give a speed to yourself. Otherwise, this is a very important time, will be lost by all your fellow men. Like the other way we had programmed. I'll tell you a practical side. Now what I would do, take the addresses of all the people who got realization. Take it down. Write to them. Go and see them. Meet them. What has happened? Why didn't they come? Then make a statement. Why people didn't come? What happened? Why is he not coming? Write to them all the time. See, you'll be surprised. If you take one copy of Reader's Digest, only once, make a mistake. They go on sending you so many types of things, You will get this present, you will get, this is a car free for you, this thing for... Who wants it, but they go on sending. I have written to them, don't send me anything, I don't want any car, nothing.
You just send me Reader's Digest. Thank you very much. I am not a lucky person. Please don't send. Still that's. In this way, you must write to them all the time. Why are you not coming to Mother? Why are you not coming to Sahaja? Sahaja is so important. It has given me so much. Why don't you want to have it? You must show that earnestness within you. And if you do not show that earnestness, take it in a mundane way. All right, it's going well. This, that, it's good. All right, this is improving. That is. That's not the way you are going to work it out. Once I go to India, I know in India will take no time. India will work out very fast. And you have to book your seats in the heaven. That's very important. I mean, even for an aeroplane you have to book a seat. Then what about heaven? And so many have to book the seats. If all Indians are sitting there, what will you do? So, with this joy, with this happiness, with this light on our face, with this beauty of enlightenment, you are all gurus. Imagine these useless gurus know nothing, their Kundalini is not awakened, nothing of the kind, and how much they have built up their empires after empires. I don't say that to build up empires, no, not in that way. But why not build up at least a hut to show that you have achieved something and it has to be done. Talk to everyone in your office, in your this thing, not to feel shy. I have seen people put up these horrible people's photographs everywhere. In their office you go, you find them. In the buses you find them. Everywhere they are hanging. Why not my photograph? So the curiosity is there. People will ask you. You tell them, it will work out. Best thing is working out in Italy, surprising, and it will go ahead. Because we found some very good people, and you should try to find out such people who are around. Get after them and work it out. But don't go to wrong people. Must use your discretion. You know how these gurus work is very important. My brother was telling me that a lady from this Muktananda, now the Muktananda is not there, there's another American girl, American-styled Indian girl. So, this Muktananda lady, one English lady, came to his house, my brother's house. And she was very sweet, I want to see you, sir, this, that. And she saw my photograph. So she said, what is this Mataji doing here? He said, why? She's my sister. She just bundled up everything, ran out. So my brother called her, he said, come along, sit down, sit down. What do you do? He said, no sir, we always go and meet all the important people of the city. Talk to them about it. He said, yes. And all the judges' names were on the list. Immediately my brother took the telephone and told them, have nothing to do with this woman. But this is what it is. You should find out how to approach people. When I am there, there are, say, 200 people. When I go away, there are only 2 people. Why? What is the matter? Why they go away? There must be some reason. They don't know me. At least get their addresses. Find out who are these people. There's no harm in getting their addresses and finding out who they are. Then put them on the list and go on sending letters to them, if not so much like Reader's Digest, but something. When you will start sending letters to them, you will be entered into their ignorance. The light will go there. Through your movement, your attention, the light will go. You don't know your attention, how powerful it is. Once you start paying attention to them, the light will pass through them. If not today, tomorrow they'll come round. You can also send my photograph. Try on the photograph, this is the photograph, you came to the program, we are very happy. Now if the follow-on doesn't work out, try this thing. And that's the best way you can achieve sometimes
But it is for you to think and understand, because you are human beings and you know human beings. You just put yourself in the position of another person. What would have appealed to you? There's another thing I feel, that people should write book about me. There's no harm. But about me. Write the book about me. But some people who have a name, who have in the society some name, who will be taken up seriously, they can write a book about me. They write books about everyone. Why can't you write book about me? Not about, you can write about Sahaja Yoga in it, of course, but you can write about me. Telling people of such and such person is there, and this is the solution, this is the hope. Why not? They write about all these horrible gurus, why can't you write about me? But the person has to be a well-known person. Now supposing you write a book, somebody else can publish in his name, if you are a good writer. Somebody else can edit it and publish it. We can do that way. There are so many ways and methods by which you can bring to the notice of the people that this is Sahaja Yoga. How many people know about Sahaja Yoga? A person comes out of jail from India, walks out, and here it is, very well-known guru, sitting in some corner of some dirty lane in America somewhere, and he's a very well-known person. They are all very well-known. How? And it is not always that these things are done through money. They are done through people doing their own deliberation. But these deliberations may be mesmerizing, bhutish, I agree. I do understand that you are free people to do what you like. But in your freedom you have to realize. And this is what today you all have to decide, that this is the light we have got. It has to be made into a beacon, not just a light, a dim light like that. What's the use? We have to be like a beautiful tower of light, like a lighthouse. And everybody should work it out within and without. Within, though you have worked out, without you must work. And secondly, there's a Deepavali, it's not only one light. So we have to be all collective. Try to get to collective life. Whenever it is possible, try to attend all that is collective. Try to be there where there is collective happenings. There where it is collective, the source of energy flows better. May God bless you all.
జై శ్రీ మాతాజీ. పూర్తి అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితి. ఈ స్థితిని స్థిరపరచుకుందాం. ఇదే స్థితిలో పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి ఈరోజు మనకు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనానికి సారాంశాన్ని తెలుగులో క్లుప్తంగా తల్లి అనుమతితో తెలుసుకుందాం. ఈ విధమైనటువంటి ఆత్మ ప్రకాశం మీలో మార్పులను తెస్తుంది, మిమ్మల్ని శక్తివంతులుగా చేస్తుంది. ఈ ఆత్మ ప్రకాశం మీలో అంతర్గతంగా ఈ శక్తిని ఇస్తుంది. మీ వెనక శ్రీ గణేశుడు మరియు మీ ముందు శ్రీ హనుమాన్ ఉంటారు. ఎవరైనా మీ మాతాజీ గురించి ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతూ ఉంటే వారు మాత్రం మీరు వారి మీద కోపాన్ని ప్రదర్శించవద్దు. మీరు ఒకసారి కోప్పడితే శ్రీ హనుమాన్ 10 సార్లు చేస్తారు. మీలో దురాశ అనేది ఉండకూడదు. చాలా మంది మోసపు గురువులు బారిన పడి సర్వం కోల్పోతున్నారు. మీరు సహజయోగాన్ని వ్యాప్తి చేసి మోసపు గురువుల బారి నుండి అందరినీ రక్షించండి. మీలో ఈ సహజయోగ వ్యాప్తి గురించి ఈ శుద్ధ ఇచ్చ ఉండాలి. సహజయోగంలో మీరు ఆనందాన్ని పొందుతారు, కానీ అది మీరు ఇతరులకు పంచినప్పుడు సంపూర్ణ ఆనంద స్థితిలోకి మీరు వెళ్తారు. మీరంతా అధిక సమయాన్ని సహజయోగానికి, సహజయోగ వ్యాప్తి కొరకు కేటాయించండి. కొంత ధనాన్ని కూడా వెచ్చించవలసి ఉంటుంది. గ్రామ గ్రామాలకు, వాడవాడలకు, గుమ్మ గుమ్మానికి సహజయోగం వెళ్ళాలి. అందుకోసం మీరు సామూహికంగా కృషి చేయాలి. క్రైస్ట్ శిష్యులు 12 మంది అయినా వారు ఎంతగా దాన్ని వ్యాప్తి చేశారు. అయితే అది ఎటువంటి ప్రయోజనం లేనిది. కానీ మీరు చేసేది అత్యుత్తమమైన దానిని ఇతరులకు పంచటం. ఇంకా శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అంటున్నారు, నేను రీడర్స్ డైజెస్ట్ నుంచి బుక్స్ తెప్పించుకుంటూ ఉంటాను. వారు ఆ బుక్తో పాటు ఇతర కానుకలను కూడా కారులు వగైరా ఇస్తామని వారు పదే పదే రాస్తూ ఉంటారు. నేను వారికి ఒక పర్యాయం లెటర్ రాశాను. నాకు ఏ విధమైనటువంటి కార్లు, గిఫ్ట్లు ఏమీ వద్దు. నాకు కేవలం రీడర్స్ డైజెస్ట్ బుక్ మాత్రమే పంపించండి. నేను అంత అదృష్టవంతురాలని కాను అని నవ్వుతూ చెప్తున్నారు. వారు ఆ విధంగా ప్రచారం చేసినప్పుడు మనం కూడా సహజయోగాన్ని, ఈ అత్యుత్తమైన దాన్ని ఇతరులకు పంచటంలో చొరవ చూపాలి. సామూహికంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించాలి.
అందుచేత ఈ దీపావళి రోజున మనం ఈ విధంగా నిర్ణయించుకుందాం. మరలా దీపావళి వచ్చేసరికి మనం చాలా మందిని సహజయోగంలోనికి తీసుకురావాలని కోరుకుందాం. ఇది చాలా విలువైన సమయం. ఇప్పుడు మీరంతా ఈ ఆనందం, సంతోషం, వికాసం కలిగినటువంటి గురువులు. అందుచేత ఏమీ సిగ్గుపడాల్సిన పని లేదు. మీరు ధైర్యంగా సహజయోగ వ్యాప్తి చేయండి. మీరంతా సామూహిక శక్తితో ఉండి సామూహికంగా సహజయోగ వ్యాప్తి చేయండి. ఈ రోజు ఈ లక్ష్మీ పూజ చేయటం ద్వారా మీలోని సర్వచక్రాలు ఆశీర్వదింపబడతాయి. మీలోని శక్తి సహజయోగ వ్యాప్తి కొరకు, మీ ఉన్నతి కొరకు ఉపయోగపడుతుంది. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. తల్లి అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనంలోని అంశాలన్నింటినీ మనలో స్థిరపరుచుకుంటూ కొద్ది సమయం ధ్యానంలో నిమగ్నమవుదాం. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్స్ శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన ఈ సామూహిక అంతటికి మీరు అందించినటువంటి ఎంతటి మహాభాగ్యానికి మీ దివ్య శ్రీ చరణములకు శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మేము సదా మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్టు సహజయోగ వ్యాప్తిలో మమ్మల్ని మంచి పనిముట్లుగా తీర్చిదిద్దమని మీ యొక్క అనంతమైన ఆశీస్సులు కోరుకుంటున్నాం తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మీ దివ్య శ్రీచరణముల వద్దే మీ పూర్తి సంరక్షణలో ఆనందంగాను ఆరోగ్యంగాను ఉండేటట్టు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులు అందించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాట్లు చేసినట్లయితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా. సామూహికంగా బంధం వేసుకుందాం. థ్యాంక్స్ శ్రీమాతాజీ, వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్.
ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఎంతటితో పరిసమాప్తం చేసుకుని మరలా రేపు ఉదయం 5:30 ఇదే ఆన్లైన్ పెండాల్లో ఇదే సామూహికతో కలుద్దాం. అందరికీ ఒక ముఖ్య గమనిక, విన్నపం. ఏదైతే పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనములు హిందీలోను ఇంగ్లీష్లోను ఉన్నటువంటి తెలుగులోనికి అనువదించి బుక్స్ ప్రింట్ చేసి అవి సంవత్సరం వారీగా బైండ్ బుకింగ్ చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్ని చోట్ల సహజయోగ సెంటర్స్లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనం ఈ ధ్యానంలో ప్రతిరోజు ఉదయం తల్లి యొక్క దివ్య ప్రవచనాన్ని తల్లి అనుమతితో క్లుప్తంగా సారాంశాన్ని మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. పూర్తి స్థాయి అనువాదాన్ని మనం ఆ బుక్స్ లో చదువుకోవచ్చు. అందరూ దయచేసి బుక్స్ లేని వాళ్ళు ఆ బుక్స్ అన్ని కూడా సేకరించుకొని చదివి అవి మన దగ్గర ఉంచుకోవాల్సినటువంటి ఆధ్యాత్మిక నిధి, డివోషనల్ ట్రెజర్. మన భావితరాలకు అందించవలసినటువంటి తల్లి దివ్య ప్రవచనాల యొక్క ఆధ్యాత్మిక నిధి. ఆ విధంగా మనం వాటన్నిటిని కూడా సమకూర్చుకుందాం, చక్కగా చదువుకుందాం, ఆనందిద్దాం. థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్. ఈ రోజు అందరికీ శుభప్రదమైనటువంటి మంగళకరమైనటువంటి రోజు కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరితో పరిసమాప్తం చేసుకుందాం. చక్కని సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ధ్యానంలో మరి కొద్దిసేపు కొనసాగుదాం. జై శ్రీ మాతాజీ.
Thank you.